Assalamu alaikum jama'a. A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda ake saka dark mode a official Facebook. So idan za ku iya tuna a baya mun kawo muku makamancin irin wannan bidiyon, bari in nuna muku shi. So a baya mun kawo muku wannan bidiyon gashi nan yadda ake saka Facebook dark mode, amma mun yi amfani da wasu applications ne wanda yawanci application din nan ma bai yi wasu ba, yayi nauyi sannan kuma is not appropriate gaskiya. To wannan bidiyon za mu nuna muku yadda ake saka dark mode a Facebook ɗinka na ainihi. So idan ba ku yi subscribing ba, ku yi subscribing, ku yi liking, ku taɓa alamar ƙararrawa na channel ɗinmu domin kada irin waɗannan bidiyon namu su wuce ku. So abin da ake yi farko, za ka fi Google Play Store, ka yi searching Facebook Lite. So wannan application din na Facebook Lite na kamfani ka sauke shi. So idan kuma kana da shi, ka je kai updating din shi. So dole sai ka updating din shi, shine zai yi wannan abin. So bayan ka sauke wannan application din, ka shiga cikin shi. So idan kuka duba za ku ga gashi yana dark mode dinsa. To idan kana so ka saka wannan dark mode din yadda ake, shine ga layi uku hannun dama can sama, ka taɓa wajen. So ka sako ƙasa, kun ga wajen setting, ƙarƙashin setting ga dark mode gashi nan na kashe sa. So idan ka kashe za ka ga ya koma fari, idan kuma ka kunna za ka ga ya koma baki. So wannan shine yadda ake sakawa ainihin Facebook na kamfani dark mode. So dark mode yana da amfani sosai, yana hana batirin mu saurin karewa, sannan yana kiyaye ido. So don haka da daddare muna amfani da dark mode, most especially saboda wannan amfanin. So ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon, sannan idan kuna da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma wani wata shawara, za ku yi mana a ɓangaren comment, mu kuma insha Allah za mu ba ku amsa cikin gaggawa. Sai an jima.